Oh, ok anh em, lấy đồ xong rồi, giờ tiếp tục nhiệm vụ nhá. Bây giờ phải đi đến Down Warren để nói chuyện với cả trưởng làng ở chỗ đấy. Đây, ông trưởng làng đây. Có điều gì, có cái gì đang làm phiền người dân? Nice village. Aye, A real pearl of the swamps. if you say so. You get by all right? Aye, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? Nhận ra cái con dao này không? Aye, master. I didn't know you belonged to them. Don't belong to anyone. Down to business. I want to get this done quickly. Ah, so that's how it's to be. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke an ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied, all fathers, sons, daughters, and mothers. Folk are afeard to move them. You must go there. The dark powers must be cast off. Thêm thông tin. Need more details. You must see for yourself. Me grand's mum whacked me crosswise for straying near the Whispering Hillock. But what happens there now's a wonder. A few times folk from round here gathered to chop down the trees and burn the cursed soil back to use. None returned. The ground neath the weeds is white with human bones. Tức là người dân cũng đã thử đến đấy để mà chặt cây và đốt cái chỗ bị nguyền đấy đi rồi, nhưng mà không có ai quay trở lại cả, chết hết. Đã bao lâu rồi? When did all this start? 3 years back. I remember, 'twas a warm day. Went to check the snares for game. Pulled a hare from me trap. It grew dark all of a sudden, though it was nigh on noontime. Thought it was a storm at first. A squeal pierced the air, near burst me ears. The hair rotted in me hands, and the leaves shriveled and yellowed, though it were yet the start of summer. Times have been ill ever since. Folks' teeth turn black as charcoal. Women folk fight like polecats, bawling and brawling over nothing. The young'uns, born crippled, lame, fear and cursing. Long have we pled for the lady's help. Kiểu 3 năm trước ấy, tự nhiên thì cái lời nguyền ấy xuất hiện ấy, kiểu với một tiếng hét rất là to lớn, xong rồi sau đó nguyền cả cái dân làng, cả cái đống người dân ở trong cái làng này ấy. Kiểu bọn đàn ông thì kiểu răng đen hết, xong rồi trẻ con sinh ra thì toàn bị tàn tật đấy, kiểu thế. Có hiểu không? Ladies of the Wood don't know what this power is. They know all. Old Thekla claimed they'd be punishing us. Folks stopped respecting them. Some even call them witches. But must not be they, for they sent you. I'll look around the Whispering Hillock. You be careful, Master Witcher. Don't ye treat this evil light. Người dân trong làng này thì nghĩ là do cái bà cử mình đến đây gây ra cái chuyện này ấy. Thì bảo thì có thể không phải là mấy bà ấy, tại vì bà ấy cử mình đến đây mà. Nó bảo đấy thì tiếng gió thôi. Be gone. Ủa? Come no closer. Yeah, bro. I know whence you come. Bảo đừng lại gần. The powers that protect me, they sense whence you come.
sức mạnh mà bảo vệ bà này đã cảm nhận được lúc mà mình đến gần. Và sao? Lộc. Ui lộc. Ui lộc. Ui lộc. Werewolf. Im mồm, bố mình sợ rồi. The powers will not relent. Come on, come closer. Come on, you mother. Đau. À, hồi máu ấy. Cái ở đâu rồi? Ô, mà lại sợ quá. Show yourself. I want to talk. Còn turn back. Im mồm đi, tao sợ lắm rồi. Cây nó di chuyển đấy. Why have you come? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? I was attacked. This is my prison, a fortress besieged. Murderers I await, and my forest protects me. Murderers? Murderous sisters killed my body. Now my soul they hunt, for I defy them. À, là ba cái bà phù thủy kia giết cái con này. Nhưng mà cái linh hồn cái con này nó vẫn ở đây ấy. Thế nên là nó dùng cái nơi này để phòng thủ ấy. Bà là ai? Who are you?
I abandoned my circle, where I'd kept the balance. The crones killed me, and cursed my ghost. Never heard of a druid circling Velen. I wander eternally through a maze of vows, helplessly sliding over a sea. Bà biết gì về cái ba Must cái know bà the phù thủy kia? crones pretty well. They are Velen's curse. They hear all through severed ears. They weave hair and twist lives. They take their strength from a broth of human flesh. Wow, bà này bảo ba cái bà phù thủy kia là lời nguyền của Velen này. Và kiểu họ lấy sức mạnh từ con người ấy, từ súp được làm từ con người. Tại sao họ lại giết bà? Why did they kill you? The crones want this land. They'd rule the wood alone. I stood in their way. I had to die. Bà này, tại vì bà này ngăn cản ba cái bà phù thủy kia. Bởi vì muốn là kiểu dừng ba cái bà kia lại ấy, nên là ba cái bà phù thủy giết con này. You claim to be imprisoned. How so? I am bound here in fetters of magic. I wandered endlessly along of these. The children, I know all. I know what awaits them. Free me, please. I must help. If something threatens the orphans, I'll help them myself. The children have been taken. Free me, please. I can't be a gale, a gallop unchained. I shall save them. Only I can. Bà này bảo là có thể cứu giúp được mấy đứa trẻ. Sao mình tin được mấy bạn này? The crones. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Velen is their realm. All life here serves them. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. Mấy bà phù thủy này sống ở đây từ rất là lâu rồi ấy. Và cái vùng đất này là của mấy bà phù thủy đấy. Và mình không thể trốn được khỏi mấy bà ấy. Bọn trẻ đang gặp nguy hiểm hả? Why do you think the kids from the meadow are in danger? The sisters took them. They shall not return. Where'd they take them? I can help. It is done already. It cannot be undone. There are no rules to our ceremony. They shall all die. Let them be saved. Cái đứa trẻ này bị ấy rồi, giúp cái này nhá. Tại vì không mình biết là mấy cái đứa kia là để bảo vệ người dân ở vùng đất này mà tận 3 năm rồi cái lời nguyền này không giải được. Bà này cũng giết hết bao nhiêu người mà. I can't decide just yet. You must come back. Free me. I beg you. Beware my sentries. They stand guard still. I'm back. I've been waiting. You've returned. Your decision. I long to be free once more. If you can save the orphans from the meadow, I'll help you. I will find them. Free them. Open the door of my cage. Blood is my escape. A rite you must perform.
flock of raven feathers, the white of my bones, and a swift steed, a mare wild and free, in meadows pasture cold, dark as a bottomless well, black as the depths of night. Such a beast, no other. Gather these and bring them here. Got some raven feathers. Find my remains and bring me a mount. A wind-born steed, a black squall turned horse. Why do we need a black horse? The beast and I shall be as one. As when I lived, we shall be a gale. Nothing to stop us. A wild steed from meadows moist. Where'll I find your remains? My bones, they lie in a solitary mound nearby, due west. I'll gather what I need to free you, then return. Gather and return to the hillock's depths, to the tree's rotten heart. Pierce my heart, let blood flow to be born again. I must first be consumed. Go now and return through the passage I have opened. Ok, thử bây giờ đi giúp bà này xem được cái gì. À đây. Strange bones. Don't seem human to me. Đây không phải là xác của người. Hey ya! Phải lừa mình sao nhỉ? Ready. We can start. Let me fly, raven wings. Lay things amidst the feathers. Place all beneath my heart. My heart you must pierce, and bring the steed. I offer raven feathers. Once I was free, I shall be free once more. Là sao? I offer your remains. Once I was flesh, I shall be flesh once more. Con ngựa nó uống máu à? Free the children. I shall. A word once given must be honored. Cái đó được không? Là sao? Phải là ngựa à? Muốn thả thằng này ra để mà giúp
để mà giúp mấy đứa trẻ mà. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there? An evil spirit had possessed a tree on the hill. It was responsible for the killings. How'd ye dispel this evil? Bảo là mình vừa mới bảo nó hỏi mình là làm cách nào và mình giải được cái lời nguyền này ấy. Tại vì nó có hỏi là FPS thấp ấy nhỉ? Nó có hỏi là kiểu cái gì đã ám cái nơi này kiểu thế. Mình bảo là cái bà vừa rồi. Went up the hill, took care of the problem. The details are my concern. Aye, truly said. I knows naught of such things anyway. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want? Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. Trả tiền bằng cách trả bằng tay á. Trả bằng tay anh em ạ. There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger, you don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. Phết nhỉ. Thế cuối cùng là mấy cái bà này là bà ấy tốt là bà ấy xấu vậy. Sao tự nhiên lại nghe được tiếng rên nhỉ? Sheathe your weapon, young man. In real life, you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. Mày ơi, tưởng mấy em này nó ngon như thế nào trong tranh. Ôi trời ơi. Bà này có dấu vết ở trên tay này. Bà này là mẹ. Bà này là mẹ của Tamara à? Con trẻ đâu? You disobeyed us once more. We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. They never wanted to flee. They liked it here. They played. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. Đấy, bà này là Anna. She belongs to no man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seed sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. Chúng tôi đã giúp bà ấy và bà ấy đồng ý sẽ She phục vụ chúng bears the tôi. mark. She is ours.
Bà ấy có dấu nguyên ở đây, Come. bà ấy là của chúng tôi rồi. It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? I freed the spirit trapped in the tree. Hear that, sisters? Traitor! She took the children. 'Twas her. We made a deal. I was supposed to help the villagers. I held up my end of the bargain. They're safe now. So, a mockery you chose to outwit. Bọn này bảo là mình lừa bọn nó. Tại sao bà muốn bọn mấy đứa trẻ này? What did you need the children for? Need? We? They needed us? Our Cần care. chúng tôi thì đúng hơn. Bọn trẻ cần chúng tôi thì đúng hơn. You exposed them to great danger. Thế á? We cannot help them because of you. Và bây giờ chúng tôi không Leave thể, it, sisters. Everything in its time. bây giờ chúng không thể giúp được bọn trẻ nữa. You used me to tame the Whispering Hillock. Not. Did you destroy? I freed the spirit. Hear that? Traitor! We made a deal. So, Whose spirit was trapped in the tree? that of one who once cheated death. You freed an ancient power. It will rise again. Elsewhere, beyond our reach, blood will flow once more. What foolish things men sometimes do. Là một sức mạnh của thời xưa ấy. Ồ, thì có khi tức là mình chọn nhầm rồi. Và bọn trẻ nó đang gặp nguy hiểm. You looked different in the tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? No. I'm impressed. Polymorphism, a rare talent. Oh, I'd suck every last drop out of you. No, I'd rather you not go. To be woven together with you? I'd be your best and last. Not what I came for. Our deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Sao? Bà mấy bà này bảo Mischievous, series stubborn, rất là hư and ấy, kiểu thế. selfish. Rất là ích kỷ nữa. The young woman No. I seek never hurt anyone without cause. You've not seen her long. She's changed for the worse. Kiểu series không làm hại ai cả nếu mà không Why'd có she lý do attack gì. you? She's no longer the girl you once knew. Wrath consumes her. Là bảo là series không giống như những gì mình đã từng biết ấy. Kiểu con bé đã thay đổi. Don't believe you. They say you always keep your word, so tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. Bắt bọn này kể lại tất cả mọi việc.
tất cả mọi chuyện đã xảy ra ấy. We knew someone special would arrive. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood, the soul seed that would burst into flame. She fell into our hands. Con bé rơi vào tay của chúng tôi. Elder blood. The blood of the traitress. Máu của kẻ phản bội là sao? Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set. The cauldron bubbles. We cannot. You know she is meant for him. Imlerith will get her. He will. But not whole. Well said. Có Immalith We'll cái thằng tên just của cái have a thằng bảo hành. sample. I'll Bọn này muốn take her ăn, feet. bọn này muốn ăn Lovely series and kinh vậy nồi. Perfect for a broth. I can taste it already. Very well. Get on with it. You'll regret that, girl. Regret it dearly. Thế là series chạy mất. Bọn vào hẳn đến. Chắc là sau cái chỗ này series mấy cái gặp cái con bé mà ở nhà bây giờ ở nhà ông bà Tước. Bé tên là gì? Gretz. Kiểu bọn này nó đi đến đâu là kiểu tuyết rơi đến đấy. Đấy đúng rồi. Chạy từ cái vùng đầm lầy này ra xong mình gặp cái con bé kia. You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. Vì là định ăn nó. Ăn con bé. Memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. Thật đáng tiếc khi mà con bé đã bỏ thoát, chạy thoát. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. Sao? And if you find her, the girl will die. Seeing you, handsome knight. Nó vừa nguyền mình à?
Mình nghĩ lựa chọn để mà bọn trẻ nó chạy thoát được là đúng rồi đấy. Mình không nghĩ là mình sai. Nhìn thấy mấy cái chân xong rồi bọn này nó muốn ăn thịt người. Tức là bọn trẻ con đấy nếu mà ở lại đây thì chúng nó cũng bị ăn thịt thôi. Kẹp vậy chơi. I'm listening. Em What tìm do thấy you vợ come anh to rồi me anh ạ. with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? Yes. You believe I alone am at fault for what happened here. Yes. Thằng này nó bảo là mày vẫn nghĩ tao là một thằng không ra gì đúng không? Kiểu thế. Ôi, rõ ràng không ra gì còn gì nữa. Actually, that's exactly what I think. The world might seem black and white to you witches, but for us common folk, it's shades of grey. As is my family's story. Tự nhiên nó lag thế à? Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. Bây giờ bảo ông mày là kể chuyện gia đình của ông ấy cho mình nghe. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Anna là chữa lành vết thương cho ông này, thế là ông hỏi cưới ông. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. Nói chung là yêu nhau chưa được bao lâu, yêu nhau xong rồi có con chưa được bao lâu thì ông phải đi chiến tranh. And I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. Thì trong lúc chiến tranh ấy, ông mình nhớ nhà nên là phải tìm đến rượu bia để kiểu làm cho kiểu bình tĩnh lại kiểu thế. All right. What then? Trong chuyện gì xảy I ra? went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the maid for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend. Bà này cũng ấy ạ. Ngoại tình ạ. Ngoại tình với một thằng tên là Evan, bạn thân ngày xưa. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Làm cách nào mà ông biết? One day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. Anna có viết. Anna có viết một bức thư bảo là không yêu ông này và đã bỏ trốn với cái thằng Evan kia. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. Rồi ông này đi tìm vợ và con thì khi mà gặp cái thằng đấy thì giết chết nó luôn.
imagine Anna wasn't exactly pleased. Anna kiểu không Not vui the vì điều đó. understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. Bà này cầm một cái dao It muốn was the giết ông first này time cơ. I hit her. I had to calm her. Đấy là lần đầu tiên tôi Felt I đánh had no other means. bà ấy. Things Tôi phải làm như thế để changed. mà cô ấy bình tĩnh lại. They would never be the same. Và sau đó thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Anna tried to take her own life and mine several times. Anna đã muốn tự tử và cố She would giết prod cả me, ông này nữa mấy goad lần me, rồi. taunt me in the hope I would hit her again, perhaps. Thế là bà ấy She'd luôn luôn gây sự screamed với that ông I'd này. robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. Ông này cũng đem rất là nhiều quà 2 về years of làm her lành với bà ấy, anger nhưng mà bà ấy turned không to quan tâm ấy. indifference. Broken at times were her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Now, as you know now, not everything was as it might have seemed. Nói chung là một khi nó đã không yêu mày nữa rồi thì thôi mày cho đi đi. Người phụ nữ như thế thì cũng đâu có đáng để mà tôi về lại làm vợ mình tiếp đâu, nó đã đi ngoại tình rồi thì thôi. Don't know why you're telling me all this. Your relationship with your wife, your concern, not mine. Ah, the Witcher. Should have expected as much. Mình hỏi ông Very ý mà. well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Ẩn nhầm. She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. Đang kể chuyện là vì sao bà ấy lại đến cái chỗ đầm lầy để với cả mấy cái ba cái con phù thủy. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds Lời like some hứa với cả jest. mấy con mụ phù thủy. We must get her out. We can't leave her there. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. Mình muốn giúp ông này không được à? We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. Bây giờ ông nên kể Word chuyện. once given. Now, what did I lost? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. Chuyện kể tiếp theo về series này. It landed right in front of us. Thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's Seems so show this beautiful. bastard what we're worth. No, you better run away. I'll kill him on my own. Bay xuống đây đi bay. Quay vòng quanh. Yeah!
kinh nhở. Trẻ một phát vào đít rồi. Damn it! I can't leave him like that. Tìm cách trèo lên trên đấy à? Ao. Ao tôi trèo lên. Cái đấy bằng cách nào? Cutscene thì cutscene mẹ mình. Siri biết teleport. Siri đã cứu sống ông này. Vãi cả nồi đâm trượt ạ. You have everything? Yes, thank you. Có đủ hết mọi thứ chưa? What you did for me, I shall never forget it. Điều mà cô làm cho tôi ấy, cứu sống không được quên. Là You huề helped nhau. me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Hôm nay bảo là đâu? Wraiths pursue me. Siri không cần The rời đi. Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell Ở lại people đây. to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. À, đến Novigrad And à? then who knows where. Siri vừa giải thích với ông này là bị bọn Wild Hunt săn, nên là khi mà Siri vừa sử dụng phép thuật ấy, thì bọn nó chắc chắn sẽ biết là có dấu vết của Siri ở đây và tìm đến. Nên là bảo với ông này và người của họ là hãy cẩn thận. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True, but with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much.
này đưa cho Siri cái giấy thông hành để mà Siri có thể đến được Novigrad. Vậy Siri đang đi tìm một phù thủy, một sorceress ấy, giống như Yennefer. Có thể là đi tìm Yennefer. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Tức là Thanks Siri for có helping thể her. ở Novigrad. It's nothing. Cảm ơn đã giúp Now Siri. you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But if you could, Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, Đi vào đầm lầy là which tự is sát. why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Ok, thì giúp mình thôi. Mình cũng muốn giết ba cái đứa kia. Mình cũng muốn giết ba cái True đứa kia. indeed. Tại vì I'll round up my men nó and muốn ride to nó muốn giết Downwater. Siri You mà. can join us there. Không thể tha thứ. Sounds good. Rồi. There you are. Cái lồng gì đấy? Sorry, we was never here. Ông lại giấu tôi gì đấy? What was that? You tell me, man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a Mọi người gọi nó man là to me. Uma. Just hideous as Ardle's shit. Là quái vật. Trông giống như con quái vật ấy, nhưng mà đối với ông này thì trông giống như một con người. Trông hơi đáng thấy được cái tên này ở đâu. Strange name. Aye, strange, but he gave us no other. You mean he can talk? Tức là Hardly. cậu ấy có thể It nói was hả? like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, Ông ấy hỏi "What's your name?" tên của thằng ấy Gave là me gì? this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma," and it stuck. Mày hỏi thì thằng kia trả lời là Uma. Thế là từ đấy mọi người gọi nó là Uma. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Không giống một con quái vật lắm. Nhưng Where'd mà you find him? dây chuyền của thằng này Funny nó rung story, động, rung actually. đấy. I won him in a game of cards. Ông này thắng được cái thằng đấy ở trong sau khi chơi một ván bài. Funny story. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so Ông này joined đến in. Novigrad để mà nghỉ Cards ngơi. were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand. Ông này lấy được từ một thằng thương gia đến từ Asked him what he Skellige. had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Sau khi Perch. thắng cái thằng thương End gia of đấy story. thì ông ấy nhận được lấy được cái thằng Uma này. Hilarious. Real side splitter. Oh, you wouldn't know a good tale from a runny fart. No, I do. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, Ông ấy he cảm giác có seems điều gì more đấy beast than man. không đúng với thằng There's đấy. wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So Hình như là long. thú vui của ông này ấy, kiểu thế. Farewell. I hope you find your daughter. Không phải là mình đi giúp thằng này à? And prove a good father to her.
Và mình đi giúp ông này à? Có khi có gì mình chơi đến im đi, em đang làm outro mà chị ơi, chị lại nói chen vào như thế. Có gì mình bây giờ mình đi ăn xong rồi, có lẽ mình nghĩ là phần ở Valen và thông tin về series là hết rồi, chuẩn bị đến thành phố khác nhưng mà mình chưa muốn. Và có lẽ phần tiếp theo là mình sẽ mở hết tất cả các cái nhiệm vụ phụ và tất cả cái hỏi chấm ở trên map. Đây, nói chung là bạn nào có xem thì cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Sao? Đi ăn cái đã, đói vãi cả nồi rồi. Ông gì ơi, cưa ít thôi bé thôi.